The Election Commission will consider rescheduling the election if BNP and other parties join the upcoming national election. In that case, the BNP needs to formally inform the Election Commission about their participation. Election Commissioner Rashida Sultana made this statement when responding to queries at her office at the Election Commission Secretariat today. The EC announced the polls scheduled on November 15th, which the BNP and like-minded parties have rejected. দেখেন ওনারা যদি ফিরতে চান ইতিপূর্বেও আমার জানা মতে ওনারা একটু পরেই এসেছিলেন এবং ওনারা কিন্তু সেই সুযোগটা পেয়েছিলেন তো ওনারা যদি আসতে চান ইচ্ছা প্রকাশ করেন সেই ক্ষেত্রে কিভাবে কি করা যাবে নিশ্চয়ই আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব সিদ্ধান্ত নেব এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত কিছুই বলবো না এইজন্য যে এই পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা হই নাই ওনারা যদি আসেন আমরা কমিশনারটা বসবো আইন কানুন দেখব তারপরে যেটা সিদ্ধান্ত হবে আমি অগ্রিম আপনাদের কিছু বলতে পারবো না না আসলে তো বিবেচনা করবোই অবশ্যই করব কারণ ওনারা আমরা তো চাই সব দলে এসে একটা সুন্দর একটা ইলেকশন হোক ওনারা যদি আসেন আমরা ওয়েলকাম করব সেটার জন্য যেভাবে ওনাদের জন্য পথ সৃষ্টি করতে হবে আমরা সেটা আইন দেখে শুনে পথ সৃষ্টি করার পথ বের করব কিন্তু আগেই বলবো না কিছু আমি Giving a pause for a day after its 48-hour hartal, BNP, its allies in the ongoing movement and Jamaat will enforce a 48-hour fresh road, rail, waterway blockade across the country starting from Wednesday morning to protest at the schedule for the next national election announced by the Election Commission. BNP Senior Joint Secretary General Rizvi Ahmed came up with the announcement at a virtual press briefing on Monday afternoon. 22 ও 23 তারিখ অর্থাৎ আগামী বুধবার ও বৃহস্পতিবার 48 ঘন্টা অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করছে নির্বাচনের আগে মাঠ ফাঁকা করার জন্য ময়দান শূন্য করার জন্য বিরোধী দলের নেতাকর্মীদেরকে শুধু মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার নয় পুরনো মামলায় সাজা দেওয়ার হিড়িক শুরু হয়েছে The second day of the countrywide 48-hour hartal called by BNP, Jamaat and like-minded parties protesting the election schedule is being observed. This is the first hartal being observed by the opposition parties since the Election Commission announced the polls schedule. The hartal will end at 6 a.m. on Tuesday. The presence of public transport on Dhaka Road seemed slim this morning amid heightened tension and fear of violence. BNP, Jamaat and like-minded opposition parties called the hartal after 5 countrywide blockades, which were marked by arson across the country. The presence of law enforcement at several points in the capital is higher on Monday morning compared to the blockades. The first day of hartal on Sunday was marked by sporadic incidents of arson attacks and clashes. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে A third day of the Awami League nomination form sale for the upcoming 12th National Parliamentary election has been witnessing a huge crowd in Dhaka. Thousands of Awami League nomination aspirants and their followers with banners and placards converged in front of the central office of the party in Bangabandhu Avenue on Monday morning. Many Awami League leaders ignored the party directive and each of them arrived with a large group of supporters, creating trouble. There were reports of scuffles at the entry as well, even though party officials were requesting the leaders and activists to maintain order and cooperate with each other. Nobody was paying attention. Jatiya Party started selling nomination papers on Monday. However, Party Secretary General Mujibul Haq Chunnu said his party wants 2 major parties, Awami League and BNP, to hold talks and reach a compromise on the upcoming national elections. শিডিউলের যে টাইমিংটা আছে সেই টাইমিং লক্ষ্য করে আমরা বলতে পারি এখনো সময় আছে যদি বড় দুটি দলের আন্তরিকতা থাকে এখনো বসে সমঝোতা করে প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন তাদের ক্ষমতা আছে তারা শিডিউলটা এদিক সেদিক করতে পারে পরিবর্তন করতে পারে এবং শিডিউল অনুযায়ী দেখা যায় যে গ্যাপ আছে সেই গ্যাপের কারণে আলোচনা এখনো বসার
সুযোগ আছে যদি ওনারা আন্তরিক হন। জাতীয় পার্টির মধ্যে কোনো বিভেদ আছে কিনা? না, জাতীয় পার্টির মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। Nobel laureate and Grameen Telecom chairman Professor Mohammad Yunus and 3 other officials of Grameen Telecom appeared before Dhaka 3rd Labour Court on Monday in connection with a case filed against them on charge of labour law violation. Professor Yunus appeared before the court at around 12:30 p.m. The court chairman, Sheikh Merina Sultana, recorded the argument of the defense lawyer in the case. Defense lawyer Abdullah Al-Mamun placed argument on behalf of Professor Yunus and other accused. Earlier, Khurshid Alam Khan, the prosecution lawyer for the Department of Inspection for Factories and Establishments, ended his argument on November 16th. 3 other accused in the case also appeared before the court. Khadijatul Kubra, a student of Jagannath University, JNU, who was released from Kashimpur Central Jail after securing bail in 2 cases DSA cases on Monday morning, sat for an examination shortly after her release. Khadija was released from Kashimpur Women's Prison at around 9 a.m. on Monday and went directly to Jagannath University to take part in the semester final exam. Although the exam started at 10 a.m., she entered the hall at 11:30 a.m. She sat for the exam in the 4th semester after losing out on 2 semesters. Khadija secured bail on Thursday. The bail order reached the jail authorities on Sunday evening. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।